Ismail, ich erzähle gerade, dass du einer der feinsten Schweißer bist, dass deine Nähte genauso aussehen wie die vom Roboter. Und das ist Tim Budesheim, einer der besten Bodybuilder in Deutschland. Und er hat gesagt, er kann besser schweißen als du. Lass ihn eine Naht machen. Soll er machen von mir aus? Gib ihm das Ding. Tim ja, macht eine Naht, kein Problem. Dann filmen wir das. Und wenn der besser ist, dann hast du keinen Job mehr. Okay. Ne? Tim, wie machst du das? Mach eine Naht, ja, gerne. Gib ich Gib ihm Pistole. Du kannst ja dann erstmal eine Weile auf dem Arbeitsamt gehen. Kann er deine Jacke anziehen? Zieh mal. Warte. Ja, da. Haust du das Tim zu, dass er die bessere Naht macht? Ja. Der kann das bestimmt. Ganz bestimmt. Du hast Freitag. Schweißen ist hart. Wenn man den ganzen Tag schweißt, das ist hart. Ich bewundere die Jungs, die das im Sommer, wenn das Ding geschweißt wird, dann ist das wie ein Backofen. Wenig Strom, ne? Geht. Kannst du so lassen. Verständnis, was hast du da jetzt ausprobiert oder gemacht? Wir haben einfach mal eine Probeschweißung mal wegen dem Strom, ne? Und? Ich kann nicht sagen, ich bin kein Meister. Ein bisschen weniger Strom will ich nehmen, weil es hat sich sehr eingebrannt. Ja, weißt du? er müsste sich das schon selber einstellen. Das ist ist die jetzt gut oder ist die nicht gut hier? doch nicht gut. Aber das muss man richtig einstellen mit dem Drahtzufluss, weißt du? Ja, Ismail. Ich bin hier weiter, hau ich selber ab. Geh du im Zusammenbau ein bisschen arbeiten, dann lass Tim schweißen hier. Das sehen wir. Hat einen Test bestanden. Alter. Ist schon behindern, so dicke Arme, ne? Was bin ich froh, dass ich keine dicken Arme Ach, hör auf. Du kannst die Jacke viel schneller anziehen, ausziehen, alles. Was bin ich froh, dass ich keine dicken Arme habe. Da kann ich jede Jacke anziehen. Das habe ich sogar, jetzt kann ich erzählen, ich habe schon mal eine Gym 80 Maschine geschweißt. Ja. Guck mal. Stolz erzählen. Also in irgendeinem Studio, was wird das? Eine Beinpresse, eine Funktionsstämme. Ja. Also irgendein glücklicher Studiobesitzer bekommt jetzt eine Beinpresse made by Bum Bum Budesheim. Vielleicht sollten wir da eine Schlachtzahl einschlagen. Ich wollte gerade sagen, das eigentlich markieren. Du hast den Wert gesteigert. Gesteigert, auf jeden Fall. Es ist an sich schon. Also meiner Frau wird die Maschine auf jeden Fall gefallen, weil die ist Hip Trust Fan. Diese Maschine wird allen Mädels gefallen, die Hip Trust Ja, ich glaub's auch, wirklich. umständlich und kompliziert im Studium machen. Ich glaub's auch. Also wie gesagt, ihr kriegt auch alle Informationen. Der Glutbilder hat eine eigene Instagram-Seite, die gibt es dann aber auch unten in der Beschreibung. Und wir waren ja gerade noch in der Produktion, haben jetzt einen Cut gemacht und jetzt sind wir beim Arturo. So I'm a Spanish guy. Came to Germany 4 years ago. I used to work as a personal trainer, working with women for physique improvement. Also teaching at the university in a master degree. And I've been doing this for 12 years until I joined Gym 80. That was back in 2014. And now I work as a product manager at the company. Basically, I have a pretty good job because I'm involved in new product development, which is a sort of a passion. And we have opportunity today to share some feedback and information with a good bodybuilder, and we always, let's say, willing to listen the market to improve our products. As I said, when I was a coach of women, I started introducing in the programs the hip thrust exercise. That was back in 2009, and the exercise is amazing for glutes, as we all know, but there was no equipment to set it up. So my clients were complaining about how uncomfortable the exercise was.
So I decided to build a solution to have an easy setup and a convenient way to perform the hip thrust exercise in all the variations. And then I, start breaking my head to try to implement as many options as possible. And finally, the glute builder was created, and I made a patent, and then I licensed the patent to Gym80, and that was the connection with the company. Well, there's a difference between a 2.0 Yes. and the regular glute builder, right? Yes. So the regular glute builder is basically what you can see the frame at the ground. It's a multifunctional solution that allows you to perform any hip thrust variation, glute bridge variation, reverse the hyper, deadlift with bands. So many options for glutes and posterior chain. And then the 2.0 version, we have integrated a sort of a half rack on top with a pull-up bar. So pretty much you can do any lower body exercise. But the glute builder is not only made for girls, right? No, so we have one of our best customers is The Rock, and you can see in his profile lifting 500 pounds. So the hip thrust and posterior chain and glute exercises are becoming a staple in many programs, not just for physique, which we see the women crowd using it for physique reason, but you can see the improvement as well in the field of sport performance and injury prevention. So this glute builder and the glute exercises is growing because of the bunch of benefits of glute training. Tim, ist der Gluteus bei dir eigentlich ein Programmpunkt in deinem Training? Ja, auf jeden Fall. Ja? Hip Thrust mache ich nicht zu oft, weil wir haben halt die Möglichkeit nicht, dass wir so eine Maschine haben. Wir müssten das halt dann herkömmlich machen, so mit einer Stange und irgendwo auf die Bank drauflegen mit dem Rücken. Bisschen komplizierter halt, oder mit einer Multipresse machen. Und da habe ich dann meistens doch nicht so einen Bock zu. Meine Frau macht das oft. Aber wenn ich mal in ein Studio komme, zum Beispiel Matthias Botthoff oder so, der hat auch so eine Booty-Maschine, da mache ich das oft, Hip Thrust. The Rock macht übrigens 500 Pounds damit, nur zur Info. Ja, wenn der Rock das kann, dann... Ich habe übrigens den schönsten Booty. Ich habe extra, weil ich Hip Thrust machen soll, habe ich extra meine Leggings angezogen. Perfektes Outfit. As you can see, there is a platform which is connected to the frame, and the frame is connected to the bench. So one of the issues of the hip thrust is the bench actually moves back when you are performing the exercise due to the force, and here there's no way that to happen. And then one of the most important part is the bench that can be adjustable in height and inclination. So you have a lever on the backside that allows you to, this goes up or goes down, and that is important because they will set it up the range of motion. So ideally you want to set up the bench in a height that when you achieve full hip extension, your trunk and thighs are parallel to the ground. In that way you will achieve full range of motion. But if you make this too high, which is what happened with most benches, your shoulders will be higher than your knees, and then you will engage more the quads. And this is pretty cool options that allows you to incline or decline, and then when you actually incline it forward, that surface will stop you. It will increase the stability, and as we know, the more stability you have, the more capability to maximize the muscle contraction. He has a pretty big thighs, yeah? This is really interesting. The lateral support of the glute builder, we make it in a height that if you put an Olympic size plate, this will be half centimeter off the ground. So if you are, for instance, performing deadlift or you want to load the bar, you just put the Olympic size plates, and it's very easy to load and deload, but you will achieve full range of motion. So you just need to roll the bar, yeah, with any disc. So normally if you don't have the Olympic size disc, you will struggle to place the bar on your hips. Right now you will see the bar rolling. These things are only for bungee. Yes, for elastic bands. Okay. So the elastic band is a really interesting tool because it allows you to perform explosive exercise, and still at that end of the motion you will get resistance from the band. So if you explode the bar, when you reach to the top hip extension, there is no resistance because of momentum. But if you use elastic resistance, you are being forced to keep
using your glutes to achieve full range of motion. This is really interesting. A little bit more closer. Okay, and this is very important now. As you extend the hips, you want to posteriorly tilt the pelvis. So do this. And then at the same time, It looks like sexy for German so, girls. yeah, exactly. That's the movement that we should know anyway. and then at the same time, you want to engage your abs. So one of the functions of the abdominals is to posteriorly tilt the pelvis. Yeah. So this should work together. So when you look at the exercise, it needs to be flat, completely flat. If the abs are not engaged, you will see the belly popping up, and then the lower spine will be more hyperextended, and you want to prevent that. So the peak contraction right here is at the end of the motion when the glutes are fully shortened, and that very moment you want to actually contract your glutes. Okay, and the most important, keep your abs in at the end, right there, and then nice contraction. Das zieht schon ganz schön in den Hintern. Merkst du? Ich habe mich zwar jetzt nicht warm gemacht. Boah. Yeah. And then you just detach. Universal, the machine. You can take squats, Exactly. hip thrust, Yeah. deadlift. So there's a nice feature on the bench where if you place it all the way up and then you slightly decline it, we have some grips over here. So you actually will lay down, Okay. grab the grips, and then you will have a sort of a body weight reverse the hyper, where you can work out with just your body weight, or you can add elastic resistance as well. So I will show you quickly. Ja. So this will be something like this, where you lay down and then you grab, and then from here you can do some sort of, Ah, nice. yeah. Okay. Then in here, you can actually attach an elastic band from side to side, and then you can pull the band. Yeah. Or for instance, you can also place this hip circle, like these bands around Yeah, your knees, and then the band on the knees will do like a sort of a adduction. Yeah. It pulls your knee in, and then you have to create adduction, ABD, with your glutes. Yeah. And then we know by research that every time that you combine hip extension, yeah, with hip adduction, you increase the activation of the gluteus max, and you decrease the activation of the erector spinae, which is the lumbar spine muscle. Yeah. And that's something really interesting. That combination between hip abduction and hip extension in the same movement. And then the most important is you achieve full hip extension and trying to not move the lumbar spine. So you need to control this end hip extension and try to maintain this in a neutral position. This is with two legs. If I place you one elastic band, and let's do like a sort of a kicks. Yeah, let's try that, and you will see that even though it's a pink band, it will destroy your glutes and hamstrings. So in this case, you will work both the glutes and also the hamstring, because you have to control the flexion, the knee flexion degree. Okay. So all the way up there, yes. Yeah, so you can tell. So this is an ideal exercise for high reps. So if you do 20-25 reps on each side. Very, very nice. Yeah. So isoliert hast du wahrscheinlich auch noch nicht Also das hingekriegt, Beste, was ich ne? wirklich an der Maschine finde, dass die so wirklich, dass man die so vielseitig einsetzen kann. Dass man so viele Sachen machen kann, weil diese Gluteus-Bilder, Booty-Bilder, die gibt es ja mehrfach, aber meistens sind das ist das nur dieses Gerät, wo man nur Hip Thrust machen kann, wo man sich so anschnallt und so, kennen einige schon. Aber hier ist wirklich, weil Platz ist ja immer ein ganz großes Thema in einem Fitnessstudio, hier ist wirklich, hier hat man einen Rack stehen, da kannst du Du kannst ja theoretisch die ganze Kniebeugen machen, kannst Klimmzüge machen, Hip Thrust machen, das ist wirklich gut. Ne? And what I like is, you know, it's a free weight. So I particularly don't like the machines for hip thrust, because the machine has a fixed path of motion. Yeah. And what happens is with the hip thrust, the
movement of the bar is not straight up, because you actually have to posteriorly tilt the pelvis, so the bar will move inwards in this direction. So if you have a fixed point of path of motion, it won't allow you to move freely and do this posterior pelvic tilt, which is really interesting. Right now he's performing this Romanian deadlift, and what it does is really force you to have a nice lockout. Ja. So the more he pulls, the more resistance comes from the bands. It allows you to do this speed death, so you can really do, if you want, some explosive deaths. The cool thing is that you can load and unload the bar easily, Yeah. so you don't have to lift anything. You just do this with the weight, pull it in. But what is when I do 20 kilograms? Yes, let's plate. try. So we have all in mind. It means this is an official 45 centimeters Olympic disc, and then when you try, Oh, okay. it will be just half, not even 1 centimeter off the ground. Yeah. So in that way, we don't lose range of motion, but it's really easy to load and No deload. problem. You must Yeah, lift the bar. lift the bar and take. Sometimes you kill your lower back loading the bar, Yeah. and you're tired when you want to deadlift. Richtig, richtig gut. Vor allem mit dem Gummi habe ich noch nie gemacht so. Weil meistens gäbe es auch gar nicht die Möglichkeiten, unten am Fußboden einen Gummi zu befestigen. Das ist richtig gut. What we can do on that bench, on that setup, is doing resistant bands Bulgarian split squat. In the squat movement patterns, I'm able to move more weights at the top, right? So if I take a dumbbell, the load will be the same all the time. But if I take the resistant bands, as I extend and I have more capability to produce force, I get more resistance coming from the band, right? This is one point. The second point is that if you want to engage more glute, yeah, you need to lean forward, try to maintain your tibia vertical all the time, and make a movement that goes like a forward. So you go in this way, yeah, and then backwards, rather than straight up and down, which is more quad dominant, okay? So if you look at the bands will provide the perfect alignment between the movement direction and the resistance direction coming from the bands. So when you take the bands, you move that way, that's really hard. Then it's easier, and then what happens is that you really have to have your core engaged. Otherwise the band will pull you on one side and you will lose the balance. Yeah. So if you don't lock the knee, you have constant tension all the way through. So that one for high reps, like 20-25 reps, you will smoke the other legs. Sehr, sehr gut, wirklich. Ich bin wirklich begeistert, hätte ich nicht gedacht. Das alles in einen so einer kleinen Maschine stecken kann, ne? Wirklich, ich habe vorhin die Maschine da gesehen und es sind ja wirklich nicht so viele Teile. Da denkst du so, naja, was wollen sie mir da jetzt verkaufen für ein tolles Gerät? Aber ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, weil gerade bei uns im Studio eine Platzkomponente eine große Rolle spielt. Und dann so ein Glutbilder ist ganz schön für die Mädels, aber was machen die dicken Jungs? Und hier kannst du beugen, Kreuzheben, Hip Thrust machen, Ausfallschritte machen. Perfekt. So I would say from a glute training perspective, before most of the exercise were squat based, that means that the peak contraction occurs when the glutes are fully lengthened, but you will never, let's say, strengthen the glutes at the shortest position when the hips are full extended. In terms of activation, that's the most important point actually. And like any other muscle group, you want to combine exercise that has this peak contraction when the muscle is fully lengthened. Let's say dumbbells fly, but you also want to combine when exercise is with the peak contraction at the shortest length. It could be a fly in a machine and you have the peak contraction right there. Same occurs with glutes, but glutes are more complicated because the direction of the fibers are not straight down, and it has many functions. The glutes actually extend the hips, abduct the hips, externally rotate the hips,
and you know have a pretty fair percentage of fast twitch fiber and a slow twitch fiber, it means you want to work out at a high rep scheme, low rep, you know, different angles, different exercises if you want to maximize glutes growth. Also ich glaube, in Deutschland, habe ich ihm gerade gesagt, glaube ich, dass noch nicht so viele Männer Gluteus trainieren. Und wenn, dann machen sie nur so herkömmliche Übungen, weil die meisten denken, durch sowas wie Kniebeugen und sowas haben sie halt trainieren sie genug Arsch. Aber es ist was anderes, wenn ich den Hintern trainiere durch Kniebeugen, weil das so eine reine Masseübung ist, wie wenn ich solche wirklich speziellen Hinternübungen mache, wo ich da konzentriert rein trainiere. Also wenn man sehr gute Bodybuilder beobachtet, mir fällt da immer Ronny Rockel ein, weil der es auch mal ganz oft gemacht hat. Der Ronny hat zum Beispiel gesagt, er macht keine Kniebeugen, weil der Hintern nicht so groß werden soll. Aber er hat trotzdem immer Hinternübungen gemacht, wie Ausfallschritte oder sowas oder Sumo-Squats, speziell für den Gluteus. Es ist einfach was anderes, ob man jetzt eine Masseübung macht und dann so einen riesen Ball da hinten bekommt, oder ob man solche Übungen macht wie Hip Thrust und Ausfallschritte und so weiter, um einfach auch die Details in den Hintern zu bekommen und dass der Hintern auch eine Form bekommt, gerade jetzt speziell für Bodybuilder, aber auch für Fitnessleute. Und ich glaube, dass zum Beispiel das Hinterntraining, zum Beispiel Hip Thrust, nicht nur gut ist für den Gluteus, sondern auch für den Bauchbereich und für den Rückenbereich, wenn man es richtig macht. Viele machen es natürlich noch nicht richtig, weil sie einfach die Gegebenheiten noch nicht haben und nicht, zum Beispiel noch nicht so ein Gerät, die behelfen sich dann selber und verletzen sich dann beispielsweise, wenn sie auf der Flachbank liegen und dann mit der Stange dann irgendwie da reinschlüpfen müssen. Ich glaube, dass sich da einfach sehr schnell verletzt wird, wenn man das nicht richtig macht. Und deswegen wäre es schon cool, wenn es mehr Studios gibt, die solche Geräte anbieten und dass dann auch den Leuten mal so ein bisschen das aus dem Kopf geht, das ist eine Weiberübung, sondern das ist eine ganz normale Übung, die dazugehört, die sich jetzt in den letzten Jahren natürlich ein bisschen entwickelt hat. Das heißt, manche sagen, Oldschooler sagen jetzt auch wieder, ach so ein Scheiß, habe ich vor 20 Jahren auch nicht gebraucht. Ich bin ja auch Oldschooler, bin ich ganz ehrlich. Ich hinterfrage auch immer jede Übung und vor allem jede Maschine. Aber manchmal muss man auch mal hinterfragen, ob nicht eine Neuerung vielleicht auch mal gut ist. Ne? Und hier dieses Hip Thrust, gerade speziell erst in der Vorbereitung, ich finde es geil, ich finde es gut. Let's say because there is quite a few new research on hypertrophy, and what we know is that mechanical tension seems to be the main factor for hypertrophy. And then within the mechanical tension you have the passive tension, which is associated with eccentric exercises, and in that category, for instance, squat is a really good exercise because the eccentric component on your way down and the peak contraction occurs when the glutes are fully lengthened. So it's very good for passive tension. And then you have the active tension, and the active tension is that tension that is created inside the muscle when it's getting shortened, so in the concentric phase. For that one, the hip thrust become really important because the peak contraction occurs when the muscle is fully shortened. So the combination of both seems to be the main thing for every muscle group. And most of the time that strengthening on the peak contraction of the glutes was forgotten in the past. Also, the squat exercise, the main muscle group involved are the quads, not the glutes. The glutes are the secondary muscles somehow. And many women, they want to target specifically the glutes without growing the legs. So then you need to be very specific. You need to select exercise where the main muscle group involved are the glutes and not the quads. Mm-hmm. And then, you know, hip thrust, glute kicks, reverse hyper, 45-degree back extensions, those exercises isolate the glutes. And that was in the past something missing, but you can see nowadays like they are implementing those exercises.